Welcome all the dignitaries, juries present on the dais. Welcome to all of you, sir. And welcome all the audience. Your presence is much appreciated. So without much ado, first and foremost, I invite Mr. Ashraya S. Chakraborty, JSS Law College, Mysore, Assistant Professor, to present his paper on the topic, The Prospectus of Patentable Objects and the Digital Ledger, to present the presentation. Thank you. You all. I am Ashraya Chakraborty, Assistant Professor of Law, JSS Law College. So, my topic is on a patentable object and the prospectives of it in the digital ledger. So, digital ledger, by the word, I mean that the blockchain technology. So, 1.5 decades ago, we were wondering what is cloud computing. That is saving in the cloud. Whatever we used to save in the computer, then we upgraded towards saving in the external hard drive. When that was not sufficing the needs, it went to the cloud computing. I still remember when I was doing my LLB in Mysore University, the first Vice Chancellor of the Karnataka State Law University was speaking about the cloud computing, and everybody was going berserk because it was not at all familiar for them. The same phenomena still is existing in the contemporary, that is blockchain technology. What is this? Is it a patentable object or not? So, patentable object, according to the patent law, section 2 speaks anything which is having a novelty, having a uniqueness, and having a proper objects for patent. Then it will be and in and around the world, which has gone into the conventions of the intellectual property rights. So, keeping that aside, what is a blockchain technology? It's a network outside the world which is having its own way of getting inside, and it is made intamperable. By seeing the history of the blockchain technology, a person named Satoshi Nakamoto, who is from Japan, we cannot say a person or a phenomena or a fictional character, or is he a man or a woman, nobody knows that. He has just published a paper regarding this blockchain technology. And after that, it was being developed from past 5 to 6 years. Now, today, in the morning, where Justice Narayan Swamy spoke about some app where, it's an intellectual property, some person's intellectuality is involved in that. And he gives the permissions to use that app. We have around, if you count, it will be 50 to 60 apps we have in our phones. On that regard, when a technology which is intamperable, when a technology is untamperable, nobody can hack it, and they can save their valuable documents, the apps to mine cryptocurrencies. But it has not been questioned yet or applied for any patent. The next is the cryptocurrency. So we started the phenomena of mining it. And I would say I will not drag anything in politics or any other stuff into this, but it is a new Swiss bank or a unaccounted or a pocket of unaccounted money where they transact in cryptocurrencies, and the government and the agencies of the government who track the illegal transactions is unable to track this. Last year in Karnataka Assembly there was a discussion on cryptocurrencies, and it was, all of a sudden it was taken out of the records. There is no record of cryptocurrency. Recently, yesterday we came across judgment from the Honorable Supreme Court, that is right to be forgotten.
And how far it is true, I don't know, but only right to be forgotten can be interpreted in terms of the agents of raw, the research and analysis wing, where agents are being recruited. If in a mission they compromise in a mission, their files will be removed. That is right to forgotten. But when we are living as a common people, under the eyes of law, a law-abiding citizen, then we have a right, we have the privilege to be in a lawful way, and this blockchain technology and the cryptocurrency can be patented in an accordance to its uniqueness and the novelties. So by this, I will end my presentation. I would like to thank the organizers, RL Law College, for providing me this opportunity to present this paper. Thank you so much. Dr. Kumar N.J., Vidyavardhaka Law College, Mysuru, to present his paper on the topic Contemporary Legal Challenges in Protection of Traditional Knowledge in India. Good afternoon, respected chairpersons, and good afternoon, faculties and dear students. I myself, Dr. Kumar N.J., and this paper contains co-authors, Sri Shivkumar H.S. The attention here is towards the concept of traditional knowledge. And in the context of biodiversity, traditional knowledge refers to know-how, skills, and practices evolved and adopted by the local communities and traditional communities over the centuries. So, traditional knowledge can make a significant contribution to sustainable development. Most of the indigenous and local communities are situated in an area where the vast majority of the world's genetic resources are found. With regard to the extension of scope of traditional knowledge is concerned, the traditional knowledge is knowledge, innovation, practices of indigenous and local communities around the world, developed from experience gained over centuries and adapted to the local culture and environment. It is transmitted orally from generation to generation. It tends to be collectively owned and takes the form of stories, songs, folklore, proverbs, cultural values, beliefs, rituals, community laws, local language and agricultural practices, including the development of plant species and animal breeds. Sometimes it is referred to as an oral tradition, for it is practiced, sung, danced, painted, carved, chanted, and performed down through the millennia. Traditional knowledge is mainly of practical nature, particularly such as fields of agriculture. It relates to fisheries and also relates to health, horticulture, forestry, and environmental and medicinal aspects also. With regard to the definition is concerned, World Intellectual Property Organization, as per the World Intellectual Property Organization, traditional knowledge includes the indigenous knowledge relating to categories such as agricultural knowledge, medicinal knowledge, biodiversity related knowledge, and experience, folklore, forum, music, and so on. So here, so far we are, in India is concerned, we have not enacted any specific law with regard to the traditional knowledge. The international initiatives, there is one international initiatives which is came into force in the year of 1993 as a Convention on Biological Diversity, and Article 8J of the Convention on Biological Diversity says that subject the national legislation respect, preserve and maintain knowledge, innovation and practices of indigenous and local communities embodying a traditional lifestyle relevant to the conservation and sustainable use of biological diversity, promote their wider application, and with the approval of involvement of the holders of such knowledge, innovation practice and encourage the sustainable sharing of the benefits arising from utilization of such knowledge, innovation and practices. So, we have indirect definition under the Biodiversity Act 2002. Apart from that, we don't have any specific legislation to govern and protect the traditional knowledge holders' interest. So our pharmaceutical industry, present era, developed based on, I would like to say this one that, so if at all we don't have any specific legislation or there is no recognition for the traditional knowledge holders, recognizing their rights, there is another hand, pharmaceutical mafia. They are not sharing the benefits. Even though they are extracting the information by producing their byproducts of the pharmaceutical industry, they are sidelined the entire community of local communities and indigenous community
after extracting the knowledge from them. There are so many international guidelines for the purpose of giving the objectives to the international conventions. So, due to the paucity of time, I am not able to explain all those things. Thank you for providing an opportunity to express the views on traditional knowledge and its relevance. Thank you, sir. Plant varieties and farmers' rights. Myself Manojan, studying first year LLB in Mahajana Law College, Mysore. Let me tell, intellectual property rights are like production what we did in our minds that are acknowledged, and those are like intangible goods like literature, music, and works, artistic works. And my topic is related to the production of plant varieties and farmer rights. In India, agriculture is the key business, and also it needs a smart investment and also appropriate research and development. Maybe it needs a significant seeds. It is the main significant investment for the agriculture. So for that one, the government of India has introduced the Protection of Plant Varieties and Farmers' Right in Act in 2001, which was to encourage the event and the cultivation of the latest styles of plants. There may be breeders' right, the farmers' right, and researchers' rights, and the scientists' rights. The farmers will use the traditional method to cultivate the plant seeds, and also the breeders use the advanced techniques to breed the seeds. What is the role of the intellectual property rights in the production of plants and farmer rights are to protect the plant types and that have been developed by the people, and to encourage the farmers to cultivate the different kinds of plant varieties, and also give the exclusive rights to the breeders, and to ensure that food security should be grown as the population of India is growing. And there are the plant patents will be given according to the asexual reproduction, and also on the basis of the innovative, distinct, and non-obvious are granted to the plant patents. And there are few rights given to the farmers, they can breed that new plant varieties. They can use they can share with others, neighbors, but they can't market it with a branded. They can't produce that in a branded way. And also there are presently 21 species are recorded in the agriculture registry in India, and also in other 22 species are ready to get approval. And are the production of plant varieties and the farmer rights are really known for all the farmers in India. ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಎಲ್ಲ ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವ್ರದ್ದೇ ಆದ ರೈಟ್ಸ್ಗಳು ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಈಗ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ರೈತರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದರೆ, ಹಳೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಅವರು ಬೆಳೆದು, ಬಟ್ ಇವಾಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ they are completely dependent on the nurseries and also agro based companies. ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆಗ್ರೋ ಬೇಸ್ಡ್ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಎಲ್ಲೋ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಬ್ರೀಡ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವಿತೌಟ್ ನೋಯಿಂಗ್ ದ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಆಫ್ ದ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲ್ಯಾಂಡು ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಯಿಲ್ ಮೇಲೆ ಬೇಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಅದನ್ನು ಸೀಡ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ, ಆ ಆಗ್ರೋ ಬೇಸ್ಡ್ ಕಂಪ್ನೀಸಿಂದ ಸೀಡ್ಸ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಇವರು ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಅದು ಏನಿದೆ ಗ್ರೋತ್ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ರೈತರಿಗೆ ನಷ್ಟ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಆ ನಷ್ಟನ ಕೂಡ ಈ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಬ್ರೀಡರ್ಸಿಂದ ಅವರು ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ನ ತೊಗೋಬೋದು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ನಾವು ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗೆ ಥ್ರೂ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ಗೆ ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆ ಫಾರ್ಮರ್ಸೆಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಗ್ರೂಪ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಜುಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಎವ್ರಿ ವಿಲೇಜಲ್ಲೂ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಥ್ರೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಎಜುಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಅವರು ಕಂಡಿಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ವೆರೈಟೀಸ್ನ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಎನ್ ಜಿ ಒಸ್ ಕೂಡ ರೈತರಿಗೆ ಮೋಟಿವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನೀವು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ವೆರೈಟೀಸ್ನ ಇನ್ವೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಐ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ದಿಸ್ ವಿತ್ ಸ್ಟೇಟಿಂಗ್
A person who receives a prize rewards will continue to accomplish amazing things. Similarly, we need to encourage the plant breeders as well as the farmers to advance the agriculture industry and ensure a greater standard of living, and the economy as whole must be developed. ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಏನಿದೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಬರ್ಡನ್ಸ್ ಬೀಳ್ತದೆ, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಅಥವಾ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಏನು ಅವ್ರು ಇನ್ವೆಂಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಎನ್ಕರೇಜ್ ದ farmers by giving them education over the plant variety to introduce the plant varieties, and also to encourage the development of fresh crops kinds that are both environmentally and friendly, reasonable and sustainable. And thank you for giving these opportunities. Thank you, Honorable. First, Sridhar K. Saraswati Law College, Chitradurga, to present his paper on the topic patent registration. And the next paper presentation. ಬಂದಿರೋ ಟಾಪಿಕ್ಕು ಸನ್ನದ್ದು ಮತ್ತು ಸನ್ನದ್ದನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಂದೀನಿ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ 1911ರಲ್ಲಿ ಈ ಸನ್ನದ್ದು ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸ ಅಧಿನಿಯಮ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸಂಶೋಧಕಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ತದನಂತರ ಇದನ್ನು 1948ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಪುನರ್ ಅವಲೋಕಿಸುವ ಮೂಲಕ ಇದನ್ನು 1970ರಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕಾಯ್ದೆಯ ಇಡೀ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಈ ಕಾಯ್ದೆಯು ಜಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾಯ್ದೆಯ ಕಾಲಂ 2(1)(m) ಪ್ರಕಾರ ಸನ್ನದ್ದು ಎಂದರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ನೀಡುವ ಒಂದು ಹಕ್ಕಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯವಾದ ಹಕ್ಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಹೊಸ ಒಂದು ವಸ್ತು ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಆ ವಸ್ತುವಿನ ಅಲ್ಲಿ ಸೃಜನಶೀಲತೆಯನ್ನು ತರುವುದನ್ನೇ ನಾವು ತಂದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನೀಡುವಂಥ ಒಂದು ಹಕ್ಕನ್ನೇ ನಾವು ಪೇಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ತದನಂತರ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀಡಿದಂಥ ಪೇಟೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಆ ವಸ್ತುವನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಹಕ್ಕನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾನೆ. ಆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಬಹುದೆಂದರೆ, ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸನ್ನದ್ದು ಅಧಿನಿಯಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವ ನೋಂದಣಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಸನ್ನದ್ದಿಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದೆಂದರೆ, ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಂಶೋಧನೆಯ ನಿಜವಾದ ಮಾಲೀಕನಾಗಿರ್ತಾನೋ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಸನ್ನದ್ದಿಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ತದನಂತರ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂದರೆ ನಿಜವಾದ ಮಾಲೀಕ ಅಥವಾ ಸಂಶೋಧಕ ಇರ್ತಾನಲ್ಲ ಅವನಿಂದ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಪಡೆದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸನ್ನದ್ದಿಗಾಗಿ ಇದನ್ನೊಂದು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂದರೆ ನಿಜವಾದ ಸಂಶೋಧಕ ಇರ್ತಾನಲ್ಲ ಅವರ ವಂಶಸ್ಥರು ಇದು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಲೋಪದೋಷಗಳಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು 6 ತಿಂಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ತದನಂತರ ಅರ್ಜಿಯ ಸ್ವೀಕೃತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ರಾಜ್ಯ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಕಟಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ತದನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದಾದರೂ ವಿರೋಧವಿದ್ದರೆ ಈ ಸನ್ನದ್ದಿನ ಅಧಿನಿಯಮವು 20 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ತದನಂತರ ಯಾವುದೇ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಈ ಕಾಯ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. Paper and the next presentation will be followed by Guru Prasad. To all the dignitaries and one and all present over here, I'm Shobha GM, pursuing 3 years LLB 5th SEM in Saraswati Law College, Chitradurga. The topic I had chosen is a law relating to the trademark in India. Intellectual property is a category of property that includes intangible creations of human intellect. In simple, intangible nature of intellectual property has various difficulties unlike traditional properties. The concept of property occupies an important place in human life because it is impossible to live without it. And the word property is derived from the Latin word, and which means
a thing which is owned. So now the property which includes all the legal rights of a person. It means that the proprietary rights of a person, not his personal rights. Now moving to the kinds of properties, there are two kinds of properties, corporeal property and incorporeal property. Corporeal property is a right of ownership in the materialistic things like which can be visible, tangible or perceived by sense, that is a seen or touched, like house, car, bikes, everything. And incorporeal property is like intangible and which cannot be perceived. Example, now whatever we are seeing, that is a patent, copyrights, trademarks, etc. Now coming to the intellectual property, it is a creation of the mind. It does not exist in the nature. So to say the few intellectual properties are patent, copyrights, geographical indication, design, protection of plant varieties and farmer rights in trademarks. Now I'm coming to the main topic, the trademark. The trademark is a visual symbol applied to the goods to indicate to the public that such goods are manufactured or dealt by a particular person or a particular organization which differentiates or distinguishes from other similar products. Now the law relating to these trademarks in India are Trade and Merchandise Marks Act, which was passed in the year 1958 to develop the trading and commercial practices and the increasing globalization of trade and industry, the need to encourage the investment flows and to simplify the trademark management. And the main objectives of this Trademark Act 1999 is to protect the interest of the producers and the protection of the trademark and simplify the procedure of registration, prohibit the use of the registered trademark by the third person. Now, there are different marks which is mentioned under section 2 class 1 class M, and it is like product mark, which is similar to a trademark, that is it refers to the trademark related to the goods and not services. For example, Amul, the Taste of India, or Nestle, etc. Next is the service mark. We can say that which provides the services like the hotels, restaurants, courier services or beauty and healthcare services. Example, State Bank of India, Google as mentioned. And now the collective marks. Collective marks are used by a group of companies. Yeah. Thanks for giving me the opportunity. Thank you. Been explained. What I request the other participants is, you need not go to the question of explaining the introduction about types or intellectual property rights. How Mr. Manoj, who practically explained what is the issue in the question and what is the suggestion which is being expected out of it or what you have understood. ಅದನ್ನ ನೀವು ಹೇಳಬೇಕೆ ಹೊರತು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಮಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೊಡಬೇಡಿ. ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಆ ಟಾಪಿಕ್ಕಿನ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಆ ಇಶ್ಯೂಸ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅದು ಪೇಪರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಮೈ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್, ಪ್ಲೀಸ್. Deceptive similarity under the Indian trademark law, and the next paper presentation will be followed by Akash. Sir, CV from Mysore University. I am doing first year LLM. Sir, my topic is an overview of the concept of deceptive similarity under the Indian trademark law. So, this is as the one proverb is in English. If you not ask me, I know. If you ask me, I know not. So this is always applied to this trademark law. So that a trademark is a visual symbol. That visual symbol always in confuse. So such a confuse as being a visibly invisible. So that will be deceive in the IPC as defined. So such deceive unknowingly we have the experience in this act. So a trademark is a visual symbol, a distinctive sign of an indicator in form of a text or a pictorial representation that sets apart from the products. So these are the products.
another one is beware of the goods. Here is the word is the beware of the goods is very much mentioned. So such in ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ ಏನಂದರೆ ಅಪರಿಮಿತವಾದ ಕತ್ತಲೆಯೊಳಗೆ ವಿಪರೀತದ ಬೆಳಕು ಅನ್ನಂಗೆ. ಅದೇ ಒಂದು ಸೇಮ್ ಇರುವಂಥ ಮನುಷ್ಯ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ಮೋಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಾನೆ. ಆ ಮೋಸ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮೋಸ ಅಂದರೆ ಅದು ನಯವಂಚನೆಯಾದ ಒಂದು ಮೋಸವನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಾನೆ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಂದರೆ ಹುಲಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಹಸುವಿನ ರೂಪವನ್ನು ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ದ ಸೆಕ್ಷನ್ 2ZB, the Trademark Act 1999 defines the trademark means a mark capable of being graphically and which that capable and distinguish the goods, services, one person from those and other, include the shape of the goods and packaging and a combination of colors. Here, what we not recognize the latent and patent. Latent marks and patent. So that much of a disease are we seeing. One is not finding one is easily finding. So such a confusion we have to can't observe on that moment of the purchasing the goods. So that trademarks are nowadays the trademarks are very much labeled and advertisement in the medias. In medias they have to advertise, but the seconds of the same symbols are emerged into the market. So similarity of a trademark and infringement of the cases under the intellectual property law and legal system in the absence of the satisfactory definition ascertain the scope of the doctrine. So we can't give a satisfactory definition regarding to this because we have wisely know our inner manner and inner eye to view and managed very well to know the good trade as to find. So this is my humble suggestion to I conclude my. Mr. Akash CM from RL Law College, Davangere to present his paper. The next paper presentation will be followed by Kiran from RL Law College, Davangere. ಆಸ್ತಿಯ ಹಕ್ಕುಗಳು, ಅದರಲ್ಲಿ 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಹಕ್ಕು ಸ್ವಾಮ್ಯಗಳ ಹಕ್ಕು ಅಂತೇಳಿ, ನಂತರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಆಸ್ತಿಯ ಬೌದ್ಧಿಕ ಹಕ್ಕುಗಳು ಅಂತೇಳಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಬೌದ್ಧಿಕ ಆಸ್ತಿಯ ಹಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ 2 ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಭೌಗೋಳಿಕ ಸೂಚಕಗಳು, ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರೇಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ. ನನ್ನ ಟಾಪಿಕ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಟ್ರೇಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ. ಟ್ರೇಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ನ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಟ್ರೇಡ್ ಮಾರ್ಕ್ನ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತು ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನು, ಮತ್ತು ಅದು ನಾವು ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಫಸ್ಟು ಟ್ರೇಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಒಂದು ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಉದ್ಯಮದಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸುವ ಅಥವಾ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಕೇತಿಸುವ ಒಂದು ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ವ್ಯಾಪಾರದ ಗುರುತು ಅಥವಾ ಒಂದು ಟ್ರೇಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಈಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಾಗಿದೆಯಪ್ಪ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಕಂಪ್ನಿ ಇರುತ್ತೆ, ಫ್ಯಾಸ್ಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆ್ಯಪಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಾವು ಹಲವಾರು ಕಂಪನಿಗಳನ್ನ ನೋಡಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಕಂಪನಿಯ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದುರುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಏನೋ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಕೆಲವೊಂದು ಟ್ರೇಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ಸ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗಲಿಲ್ಲದಾಗ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಟ್ರೇಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾರ್ಕು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಾನೂನಿನ ಮೊರೆ ಹೋದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಇವರು ಕಡಿಮೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕಂಡು ಬಂದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಕಂಪ್ನಿಯವರು ಕೇಸ್ ಹಾಕಿದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ನ್ಯಾಯ ಸಿಗುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಸು. ಈ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾರ್ಕ್ನ ಕೆಲವೊಂದು ಶಾಸನಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಶಾಸನಗಳು ಯಾವಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಟ್ರೇಡ್ ಮತ್ತು ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ 1958. ಇದು ಏನು ಹೇಳುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ನ ಸರಕುಗಳ ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು.
ನಂತರದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇದು ಟ್ರೇಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ 1998. ಇದು ಏನಂತ ಹೇಳುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಗಳ ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಗಳಿಗೆ ಏನು ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಏನು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಯಾರು ಓನರ್ ಪೇಟೆಂಟ್ ಆಗಿರಲ್ವೋ ಅವರಿಗೆ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಕೊಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಉದ್ಯಮ ಒಂದು ಟ್ರೇಡ್ ಮಾರ್ಕ್ನ ದುರುಪಯೋಗ ಪಡಿಸ್ಕೊಂಡಂಥವರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಪೇಟೆಂಟ್ ರೈಟ್ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾನೂನನ್ನು ಒದಗಿಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ 1998 ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನಂತರದಲ್ಲಿ ಈ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನು ಅಂದರೆ ಈ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಈ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಕ್ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೊಡಿ. ಹಾಂ ಸರ್. ಯಾರು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ವಾ? ಹೌದು ಸರ್, ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ನಾವು ಗಮನಿಸಿದಂತಹ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಲಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಮೋಸ ಆಗಿ ಹೋಗಿದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕೊಡಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಇದೆ ಸರ್. ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿಪ್ಪ ಅಂದರೆ 1998 ಟ್ರೇಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಯಾರು ತಮ್ಮ ಮಾರ್ಕ್ನ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ರೈಟ್ಸ್, ಅವರ ಒಂದು ಟ್ರೇಡ್ ಮಾರ್ಕ್ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ರೈಟ್ಸ್ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ? ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಯಾವ ಕಾನೂನು ಕೆಳಗಡೆ ಅವ್ರಿಗೆ ರೈಟ್ಸ್ ಇದೆ? ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಸರ್, ಪಾಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸಿವಿಲ್ ಲಾ ರೆಮಿಡಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸಿವಿಲ್ ಲಾ ರೆಮಿಡಿ ಕೆಳಗಡೆ ನಿಮಗೆ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರು ಸಹ ಸಿವಿಲ್ ಲಾ ಕೆಳಗಡೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪಾಸಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಮಾನ್ಯತೆ ಸಿಗಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಸಿ ಆಗ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಟ್ರೇಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಗೆ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. The next participant will be Sindhu from RL Law College, Davangere. I request her to be ready. Topic and analysis of computer software and copyrights in India. So, we all know what is computer software. That is something, it's a set of programs which has given for performing a specific task. Like WhatsApp, we send messages, we get messages. TikTok, we make videos, we share them. Like this, the computer software are set of programs for specific tasks. So, computer software plays a very important role in our Indian economy. It contributes about 8% of GDP of a fast-growing country like India. On the back of thousands of IT services companies that were built over the last 3 decades, the industry generated $177 in revenue and more than $135 billion in exports in financial year 2018 and 19 alone. So we have to protect this act, right? So we have to protect this software. So we have made an act, Copyrights Act. Under this act, we protect our computer software. Copyrights are meant to protect literary and artistic work, which also includes our computer softwares. If there is any infringement in software piracy, it is protected by injunction that may be temporary and permanent. Impounding and destruction of all infringed copies includes master copy, statutory damages, court costs and reasonable attorney's fees. These softwares are also protected in international level by Berne Convention, WTC, TRIPS, etc. So, I want to conclude by saying computer software in India developing very broadly, supporting India, which is in need of protection, and it is available in our law by Copyright Act, which gives protection for over 70 years. Thank you, sir. Small correction, madam, is it 70 years? Yes, sir. Copyright protection is granted for how many years? 60 years. So lifetime of an author plus 60 years is a protection. Okay. Thank you, sir. College Davangere to present her paper on the topic Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights. The next paper presentation will be Vani G.
So without killing my time to introduce the topic that is intellectual property, I directly move on to the to my topic, that is the very act that is protection of plant varieties and the farmers' right. One of my co-participants is already beautifully explained the topic, but I stick on to my concerned topic, that is farmers' right. So we actually thought that the IPR is not only for the purpose of what the industries or for the medical field or for the engineers. It is extended very widely nowadays. It is also come to the agriculture field also nowadays. The very act, that is protection of plant varieties and the farmers act, which was enforced in the 2001. And the very act is come into force in 2001 itself, so which is very concerned about the agriculture and the farmers' right. So before moving to the farmers' right, I would like to tell the objectives, that is the policy of the very act. So the act itself, the name is protection of the plant varieties and the farmers' right. So you guys already knows about what is the objective, that is to establish an effective system for the protection of plant varieties, the rights of the farmers and the plant breeders, and to encourage the development of new varieties of plants, and also to facilitate the growth of seed industry in the country. So it is very essential to because when the agriculture itself is a backbone of the country, we say the India is an agricultural country. So it is very essential to secure the rights of the farmers or the agriculture industry is very essential one. So directly now I would like to move on to my topic, that is the rights under this act. So farmers, we always know the farmer is a person, one who cultivates, or the person one who direct or supervise to cultivate to any other person, that is to land. We say, even though the act itself is already explained in section 2 of this act, that is what is a farmer. So we also come across, when we look into the act, we also come across the breeder, the word breeder. The word breeder itself is a person or a group of person or a farmer evolved or developed any variety of plant ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. And also there is a researchers right here. So researchers are nothing but inventors, we know. And the very next one is farmers. I would like to tell that the farmer is one who evolved or developed a new variety, is entitled for the registration. This is the very important one, because when we are inventing a new things, so it cannot be culprated, no. So it's very essential to register one. And the another right is to farmer shall not be liable to pay any fee in any proceedings before the authority or registers for the tribunal of the High Court under the Act. There are many other rights which are given to the farmers under this Act. Without a lack of time, I couldn't tell you. And I would like to conclude that even though there is a tribunal, when the plant varieties protection appellate tribunal is also there, and there is a transparency provision by which it is provided that till the established the intellectual property appellate board will exercise the jurisdiction of these cases. Thank you, one and all, for giving me an opportunity to present my paper. Thank you, sir. RL Law College, Davangere, to present a paper on rights and obligations of patentee. The next paper presenter will be Sayyada Nurulain from everybody. ನನ್ನ ಹೆಸರು ವಾಣಿಜ್ಯ, 5th sem, 3 years, RL Law College, ದಾವಣಗೆರೆ. ನಾನು ಇವತ್ತು ಮಂಡನೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ವಿಷಯ ಸನ್ನದುಗಾರರ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಕರ್ತವ್ಯಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ಬೌದ್ಧಿಕ ಆಸ್ತಿಯ ಅನೇಕ ಪ್ರಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸನ್ನದು ಕೂಡ ಒಂದು. ಏನು ಸನ್ನದುಗಾರ ತನ್ನ ಒಂದು ಅರ್ಜಿಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದಿನದಿಂದ 20 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಈ ಒಂದು ಸನ್ನದು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರ್ತದೆ. ಅರ್ಜಿಯ ಆದ್ಯತೆಯ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಈ ಉತ್ಪನ್ನ ಅಥವಾ ತಂತ್ರವನ್ನ ಸನ್ನದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿದಾಗ ಸನ್ನದುಗಾರರು ಆ ಒಂದು ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ರಚಿಸೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಬಳಸೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧಿತ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಇತರರನ್ನ ನಿರ್ಬಂಧಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಹಕ್ಕನ್ನ ಸನ್ನದುಗಾರ ಹೊಂದಿರ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸನ್ನದನ್ನ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೊಬೈಲ್ ಇನ್ವೆಂಟೆಡ್, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ನ ಮೊಬೈಲಿಗೆ ಅಳವಡಿಸಿದೀನಿ, ಸನ್ನದು ಕೊಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಸನ್ನದು ಸಿಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಂಶೋಧನೆ ಆಗಿರೋದು, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಗೊತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವಾಚ್, ಅಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಅಂಶವನ್ನ ಅದ್ರಾಗ ಬಳಸಿದಾಗ ನನಗೆ ಸನ್ನದು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸನ್ನದು
ಮಾಡಬೇಕು ಏನು ಅಂತೇಳಿ ವಿವರವಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರವನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ನೀಡಿರ್ಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಆ ಸನ್ನದು ಪಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಅವನು ಅರ್ಹನಾಗ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಸನ್ನದುಗಾರರ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಬಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಭಾರತ ಸನ್ನದು ಕಾಯ್ದೆ 1970 ಕಲಂ 48ರಲ್ಲಿ ಸನ್ನದುಗಾರರ ಹಕ್ಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸನ್ನದನ್ನ ಬಳಸಿಕೊಳ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅನುಭವಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಹಕ್ಕನ್ನ ಸನ್ನದುಗಾರ ಹೊಂದಿರ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸ ಸಂಶೋಧನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಉತ್ಪನ್ನವಾದಾಗ ಅದನ್ನ ತಯಾರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಬಳಸಲಿಕ್ಕೆ, ಆಮದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಒಂದು ಹಕ್ಕನ್ನ ಸನ್ನದುಗಾರ ಹೊಂದಿರ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ಪರವಾನಗಿ ನೀಡುವ ಹಕ್ಕನ್ನ ಕೂಡ ಹೊಂದಿರ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸನ್ನದುಗಾರ ತಾನು ಪಡೆದಂತಹ ಸನ್ನದನ್ನ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ನಿಯೋಜಿಸಬಹುದಾ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಿಯೋಜಿಸಬಹುದು, ವರ್ಗಾಯಿಸಬಹುದಾ? ಹೌದು, ವರ್ಗಾಯಿಸಬಹುದು. ಹಾಗೆ ಪರವಾನಗಿಯನ್ನ ಕೂಡ ಕೊಡಬಹುದು. ಆ ಒಂದು ಈ ಅಂಶಗಳು ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಸನ್ನದುಗಾರ ಇದನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಲಿಖಿತವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿರ್ಬೇಕು, ನೋಂದಾಯಿಸಿರ್ಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಅದು ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಪುರಾವೆ ಆಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮತ್ತೆ ಶರಣಾಗತಿ ಹಕ್ಕು ಈಗಾಗಲೇ ನೋಡ್ತೀವಿ, 20 ವರ್ಷ ಚಾಲ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಸನ್ನದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆ 20 ವರ್ಷದ ಒಳಗಿದೆ ಆ ಸನ್ನದುಗಾರ ಅದನ್ನ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರೇತರ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಬಹುದಂತಹ ಒಂದು ಹಕ್ಕನ್ನ ಕೂಡ ಹೊಂದಿರ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಾಗಿ ಮೊಕದ್ದಮೆ ಹೂಡುವ ಹಕ್ಕು ಅಂದ್ರೆ ತಾನು ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ ಇತರರು ಏನು ಆ ಸಂಶೋಧನಾ ವಸ್ತುವಿನ ತಯಾರಿಕೆ ಆಮದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಹುಡುಕ್ತಕ್ಕಂತಹ ಹಕ್ಕನ್ನ ಕೂಡ ಸನ್ನದುಗಾರ ಹೊಂದಿರ್ತಾನೆ. ಇನ್ನು ಬಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಕಲಂ 47ರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಸನ್ನದಿನ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಬಳಕೆಯ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ, ಈಗ ನಾವು ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಕೋವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್, ಕೋವಿಶೀಲ್ಡ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಅಂಶವನ್ನ. ಹಾಗೆ ಕಲಂ 64ರಲ್ಲಿ ಸನ್ನದನ್ನ ರದ್ದುಗೊಳಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸನ್ನದು ಏನಾದ್ರೂ ಕಾರ್ಯಹೀನವಾಗಿದ್ರೆ, ನಿಷ್ಕ್ರಿಯವಾಗಿದ್ರೆ ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವುದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ನು ಕಲಂ 84ರಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಾಯ ಪರವಾನಗಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸನ್ನದು ಹಕ್ಕುಗಳ ದುರುಪಯೋಗವನ್ನು ತಡಿಲಿಕ್ಕೆ, ನನಗೆ ಹೆಂಗಿದ್ರು ಸನ್ನದು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ತಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ರೇಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ಲ. 50 ರೂಪಾಯಿ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಅನ್ನ 500 ರೂಪಾಯಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, 500 ರೂಪಾಯಿ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ 5000 ರೂಪಾಯಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಪರವಾನಗಿಯನ್ನ ನೀಡಬಹುದು. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಈ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತೆ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ಏನು ಭಾರತ ಸನ್ನದು ಕಾಯ್ದೆ 1970ರಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಂದಣಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸನ್ನದು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹಕ್ಕುಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ ಮತ್ತೆ ಬಾಧ್ಯತೆಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ. ಈ ಏನು ಹಕ್ಕುಗಳು ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ತಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆಗೆ ಬಂದಂತಹ ರೇಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದು, ಆ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಕಠಿಣವಾದಂತಹ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದ ಜನರಿಗೆ ಸಂಶೋಧನೆ ಆದಂತಹ ವಸ್ತುವಿನ ಉಪಯುಕ್ತ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಡ್ರಗ್ನ 2.5 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮಾರ್ತಾರೆ. ಇವಾಗ ನೀವೇ ಹೇಳಿದಂಗೆ 2.5 ಲಕ್ಷನ ಎಲ್ಲರೂ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಏನು? ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಗಳು ಈ 2.5 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟು ಆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಡ್ರಗ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತಂದಾಗ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ನಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಕೇಸ್ ಇದೆಯಾ ಆ ಥರದ್ದು? ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ ಕೇಸ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ? ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ನಾಟ್ಕೋ ಯಾವ್ದು ಕೊಟ್ರು? ಕಂಪಲ್ಸರಿ. Correct. There is next company. Which company? Drugs company, Natco drugs company. Correct. Natco versus Natco Pharma ಅವರು ಒಂದು ಪೇಟೆಂಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಡ್ರಗ್ ನ 2,40,000ಗೆ ಮಾರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಜನರಿಕ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ ಸೇಮ್ ಡ್ರಗ್ ನ 8,000ಗೆ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿ ಮಾರಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಪೇಟೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವ್ರು ಅದನ್ನ ಮಾರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಬೇರೆಯವ್ರು ಕಾಪಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅವಾಗ ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ 84 ಕೆಳಗಡೆ ಅಕ್ಸೆಸಬಿಲಿಟಿ, ಅಫೋರ್ಡಬಿಲಿಟಿ ಮತ್ತೆ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಮೇಲೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ 2016 supported for issuing a compulsory licensing for the cancer drug. That was a landmark case and very important for us, and excellently you have explained. Very good. Thank you. ಇಷ್ಟು ಮಂಡನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡುತ್ತೆ ಸರ್ವರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Present her presentation on the topic copyright registration and procedure. The next participant will be Devendra MG from RL Law College, Davangere. So today I am going to take a topic that is named
copyright registration and procedures. So now, first, what is copyright? Copyright is a type of intellectual property that protects original work of authorship. It gives an exclusive right to the owner. For, what kind of right it is? It is right to copy, distribute, adopt, display and perform a creative work. Now, the question is what kind of work? Those are musical works, architectural works, cinematography, photography, literature, dramatical work, and so on. So many things. So, for example, for musical works. So, in a latest controversy, ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರಿ ಕಾಂತಾರ ಮೂವಿ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ, ಸೊ ಕಾಂತಾರ ಮೂವಿಯಲ್ಲಿ ವರಹ ರೂಪಂ ಸಾಂಗ್ ಏನಿದೆ, ಆ ಸಾಂಗನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಕೇರಳದ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಇವರು ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅವ್ರು ಏನಿರ್ತಾರೆ ಅವರಿಂದ ಕದ್ದಿದ್ರು. ಅದು ಹೌದಾ, ಅದು ನವರಸಂ ಅಂತ ಅವ್ರ ಸಾಂಗು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕದ್ದಿದ್ರು. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಅವ್ರು ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಸೊ ಕಾಪಿರೈಟ್ ನಮ್ದಿದೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಂತ. ಸೊ ಆವಾಗ ಡಿಸಿಷನ್ ಏನಾಯಿತು, ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅದು ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಡ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು, ಇಂಜಂಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸಿ ಅದು ಏನು ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಬಸ್ ಸರ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇಟ್ ದೇ ಕಾಪಿ ದ ಮ್ಯೂಸಿಕ್. No. Go ahead. You are right. You are on the stage. I'm not telling what the court decided. I'm telling the injunction was passed. No. I'm telling what is the importance of copyright there. Right? ನಾವು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ನೋಡ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಸ್ಕಿಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರು ಸಾಂಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಸ್ಕಿಲ್, ತನ್ನ ಟೈಮ್, ತನ್ನ ಏನದು ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ರಿಸೋರ್ಸ್, ಅವ್ರು ಏನು ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಬ್ಲಾಕ್ ಬಸ್ಟರ್ ಮೂವಿ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಟೆಂಪ್ರರಿ ಆಗಿ ಅದನ್ನು ಸ್ಟೇ ತೊಗೊಂಡು ಅದು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೋರ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ವರಹ ರೂಪಂ ಸಾಂಗು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಂದರೆ, ಇವಾಗ ಇದು ಕಾಪಿರೈಟ್ ಏನು ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವರ್ಕಿಗೂ ತೊಗೋಬೋದು, ಏನು ನಾವು ವರ್ಕ್ಸ್ ಹೇಳಿದೆ ಯಾವ್ಯಾವ ವರ್ಕ್ಸಿಗೆ ನಾವು ತೊಗೋಬೋದು ಅಂತ. ಸೊ ಇವಾಗ ಇದು ಒರಿಜಿನಲ್ ವರ್ಕಿಗೆ ತೊಗೋಬೋದು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್. ಮತ್ತೇನಂದರೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆ ಕಾಪಿರೈಟಿಗೆ ಅಂತ. ಸೊ ನೋ, ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಏನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ಆ್ಯಸ್ ಸೂನ್ ನಾವು ವರ್ಕ್ ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಒಂದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಕಿಲ್ಲನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಅದು ಆದ ತಕ್ಷಣವೇ ನಮಗೆ ಅದ್ರ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆದ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದು ಯಾವ ಥರದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್, ನನ್ನ ಟಾಪಿಕ್ಗೆ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಆದ್ರಿಂದ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಹೆಡಿಂಗ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಏನೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನೇನು ಇರಬೇಕು, ಕಾಪಿ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಇರಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ NOC ಫ್ರಮ್ ಆಥರ್. ಯಾವಾಗ NOC ಇರಬೇಕು, ಇಫ್ ಅಪ್ಲಿಕೆಂಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅನ್ ಆಥರ್. ಸೊ ಅವನು ಆಥರ್ ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆಯವರಿಂದ ಏನಾದರೂ ಎನಿ ಕನ್ಸಿಡ್ರೇಷನಿಗೆ ಒಂದು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ತನ್ನ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ NOC ತೊಗೋಬೇಕು ಅವನು, ಆಥರ್ ಇಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ಅಟರ್ನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲಿಕೆಂಟ್ನ ನೇಮ್, ಅಡ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಷನಾಲಿಟಿ. ಇಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್. ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಜೊತೆ ಒಂದು ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಫೀಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಫೀಸನ್ನು ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಏನು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಏನಿರ್ತಾರೆ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಏನು ಕಾಪಿರೈಟ್ ಆಫೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ So I will tell you what is the importance of registration. Legal protection, prima facie evidence. ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಪ್ರೈಮಾ ಫೇಶಿ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಎವಿಡೆನ್ಸಿಂದಲೇ ನಾವು ಕೂಡ ಯಾರಾದರೂ ಇನ್ಫ್ರಿಂಜ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಾವು ಅವ್ರದ್ದು ಏನು ವಿರುದ್ಧ ಏನು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಏನಂದರೆ ನಾನೇನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನನ್ನ ಒಂದು ಸಜೆಷನ್ ಏನಂದರೆ ಆಫ್ಟರ್ ಇದು ರೀಡಿಂಗು ಒಂದು ಕೇಸ್ ಇತ್ತು, ಮಂಕಿ ಸೆಲ್ಫಿ ಕೇಸ್ ಅಂತ. ಅದು ತುಂಬ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೇಸ್ ಇದೆ, ತುಂಬ ಫನಿ ಕೇಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ವೆದರ್ ಅ ಮಂಕಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಎ ಕಾಪಿರೈಟ್. ಎಸ್, ವೆದರ್ ಮಂಕಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಎ ಕಾಪಿರೈಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ, ಪೇಟೆಂಟ್ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಫೋಟೋ ಏನಿರುತ್ತೆ ಮಂಕಿದು ಸೆಲ್ಫಿ ತೊಗೊಂಡಿರೋದು ಅವನು ತನ್ನ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಂದಿದ್ದು ಅಂತ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಇದು. ಸೊ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ನಂದು ಹಾಗಾದರೆ ನಂದು ಕಾಪಿರೈಟ್ ಅಂತಾನೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಇದೆ ಪೆಟಾ ಸಂಸ್ಥೆ, ಅದೇನಂತ ಇಲ್ಲ ಫೋಟೋ ತೆಗೆದಿರೋದು ಮಂಕಿ, ಅವನಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಕಾಪಿರೈಟ್, ನಿನಗೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಈ ಥರ ಕೇಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಇದು ಏನು US ಕೋರ್ಟ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನೋ, ಬಿಕಾಸ್ ಮಂಕಿ ಈಸ್ ಅನ್ ಅನಿಮಲ್. ಸೊ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಏನಿದೆ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗಲ್ಲ, ಇದು ಅಪ್ಲೈ ಆಗೋದು ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆದರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 20% ಏನಿದೆ ಇದು ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಮೌಂಟ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರೋ ಆ ಅಮೌಂಟ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಮೌಂಟ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಪೆಟಾ ಏನು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ, ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಮಂಕಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ.
from grade 7 Arul Law College. My seminar topic is community awareness of community awareness. Sorry. It is an idea design in our invention which is invented by the inventor and the public. Intellectual property right ಅದೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ಸ್ ದಿ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ ಅವರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅವ್ರು ಯಾರು ಇನ್ವೆಂಟ್ ಮಾಡಿರೋದಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ನನ್ನ ಟಾಪಿಕ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ರೈಟ್ಸ್. ನಾನು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದಂದರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈಗ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುವಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ರೈಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಹೇಗೆ ಮೂಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯಾರು ಫಸ್ಟಿಂದ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಆಗಿದ್ರು ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುವಲ್ awareness of intellectual property, students can learn about the way in which they can safeguard the creations of the products. ಅವ್ರು ಏನು ಇನ್ವೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸೇಫ್ಗಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುವಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ರೈಟ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ದಿ attorneys or justice or legal professionals, but also it is helpful for the designers, researchers and musicians, craftsmen. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಏನೇ ಹೊಸದಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಇನ್ವೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಥವಾ ಹೊಸದಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಏನು ಸಾಂಗ್ಸ್ ಅಥವಾ ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್ ಅಥವಾ ಬಂದಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಯಾವುದೋ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಹೇಳೋದು. ಸೊ ಆ ಥರ ಏನಾದರೂ ಇನ್ವೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಕಾಪಿರೈಟ್ ಅವ್ರದ್ದು ಕಾಪಿರೈಟ್ ಅಂತ ಯಾರು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಲಿ ಮತ್ತು ಯಾರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ಡ್ ಇನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇನೋವೇಷನ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ. ಇಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ಸ್ ದಿ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್. ಸೊ ಇದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುವಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಫಾರ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಕೂಡ ಅದು ಪ್ಲೇಸ್ ಆನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಫಾರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ದೆನ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ರಿಕ್ವೈರ್ ಅವ್ರೊಬ್ಬರದೇ ವಿಚಾರ ಮಾತಾಡ. ಸೊ ಏನು ನಿಮಗೆ ಕೊರತೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ? ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈಗಾಗಲೇ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಟೀಚರ್ಸ್ ಈಗಾಗಲೇ ಓದ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ನೀವು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವೆರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಈಗ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಈಗ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುವಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ರೈಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಯಾರಿಗೂ ಪೂರ್ತಿ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಕಾಪಿರೈಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಸರ್, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್, ಅದು ಯಾರು ಮುಂಚೆಯಿಂದ ಕಲ್ತು ಬಂದಿರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾರು ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾವು ಓದ್ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇಂದ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹಂಗೆ ಕಲ್ತು ಬಂದಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ? ಏನಾದರೂ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸೌಮ್ಯ, ಆರ್ಎಲ್ ಲಾ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, 5th ಸೆಮ್. ನನ್ನ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಭೌಗೋಳಿಕ ಸೂಚನೆಗಳ ಮಹತ್ವ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ಇವತ್ತು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈ ಭೌಗೋಳಿಕ ಸೂಚನೆಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಭೌಗೋಳಿಕ ಸೂಚನೆಗಳಂದರೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದಂಥ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಕುಗಳು ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗ್ತವಲ್ಲ, ಅದರ ಒಂದು ಸರಕುಗಳಿಗೆ ನೀಡುವಂಥ ಒಂದು ಸೂಚನೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಚಿಹ್ನೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ಭೌಗೋಳಿಕ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಈಜಿಪ್ಟಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಇಟ್ಟಿಗೆದಾರ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಅವರ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಮೇಲೆ GI ಅಂತೇಳಿ ಸಿಂಬಲ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಈ ಭೌಗೋಳಿಕ ಸೂಚನೆ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು. ಅದು ಹಾಗೆ ಬೆಳೀತಾ ಬೆಳೀತಾ ಈ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಭೌಗೋಳಿಕ ಸೂಚನೆಗಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆಯ ಒಂದು ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದರು 1999ರಲ್ಲಿ. ಈ ಕಾಯ್ದೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಭೌಗೋಳಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸರಕನ್ನು ಅದನ್ನು ಯಾರು ಕಾಪಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಥವಾ ಏನಂತ ಅದು ಉತ್ಪಾದನೆ ಒಂದು ಸ್ವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅದನ್ನು ನಕಲು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಥವಾ ಉತ್ಪಾದಕನಿಗೆ ಮೋಸ ವಂಚನೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಕಾನೂನು ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ 1999ರ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ಅದಕ್ಕೆ ರಕ್ಷಣೆಗೋಸ್ಕರ ಈ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಂದರೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಆ ಭೌಗೋಳಿಕ ಸೂಚನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಯಾವ್ಯಾವ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಕಾಯ್ದೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಸೂಚನೆಗೆ ಅದರೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟ್ಯಾಗ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ಆಗಿ.
ಲಾಭವನ್ನು ಪಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಉತ್ಪಾದಕನಿಗೆ ಅವನ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡುವಂಥ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಕಾನೂನನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದರು. ಇಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಟ್ಯಾಗ್ ಪಡ್ಕೊಂಡಂತಹ ಒಂದು ಸೂಚನೆ, ಭೌಗೋಳಿಕ ಸೂಚನೆ ಡಾರ್ಜಿಲಿಂಗ್ ಟೀ. ಈ ಡಾರ್ಜಿಲಿಂಗ್ ಟೀ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಭೌಗೋಳಿಕ ಸೂಚನೆ ಮತ್ತು ಈ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮೂಲಕ ಟ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡ್ರು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಬಾಸುಮತಿ ರೈಸನ್ನು ಈ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಇದು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಕೂಡ ಅದೇ ಭೌಗೋಳಿಕ ಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ವಿಶೇಷವಾದ ಗುಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದು ಮುಗಾ ಸಿಲ್ಕ್, ಆಮೇಲೆ ಮಲಬಾರ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಥರ ಆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಭೌಗೋಳಿಕ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗುವಂತಹ ಒಂದು ಸರಕುಗಳಿಗೆ ನೀಡುವಂಥ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಒಂದು ಚಿಹ್ನೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಧಾರವಾಡ ಪೇಡ, ನಮ್ಮ ಸೈಡ್ ಧಾರವಾಡ ಪೇಡ, ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಣ್ಣೆ ದೋಸೆ, ಈ ಥರ ಭೌಗೋಳಿಕ ಸೂಚನೆಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅದರೇ ಆದಂಥ ಮಹತ್ವ ಇದೆ. ಆದರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಸೂಚನೆಗೆ ಒಂದು ಮಹತ್ವ ಅಥವಾ ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ಅಥವಾ ಮೋಸ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಮಾಡಿಸಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ದಾವಣಗೆರೆ ಬೆಣ್ಣೆ ದೋಸೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದವ್ರು ನಾವು ಬೆಣ್ಣೆ ದೋಸೆ ತಿನ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ದಾವಣಗೆರೆಗೆ ಬರಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಎಲ್ಲ ದಾವಣಗೆರೆ ಬೆಣ್ಣೆ ದೋಸೆಯನ್ನು ಫೇಮಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಾನು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಭೌಗೋಳಿಕ ಸೂಚನೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಸ್ವಂತಿಕೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಸ್ವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದರ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕನೇ ಈ ಭೌಗೋಳಿಕ ಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ, ದಾವಣಗೆರೆ ಬೆಣ್ಣೆ ದೋಸೆಗೆ GI ಕೊಟ್ಟಿದಾರಾ ಇಲ್ವಾ? ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಕೊಡ್ತಾರಾ ಇಲ್ವಾ? 60 years ಯಾಕಪ್ಪ? ದಾವಣಗೆರೆ ಬೆಣ್ಣೆ ದೋಸೆಗೆ GI ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ಜನರಿಕ್. ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ತಿನ್ನೋ ಪದಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಫುಡ್ ಐಟಮ್ ಅಲ್ಲಿರೋದು ಧಾರವಾಡ ಪೇಡ ಮಾತ್ರ GI ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಆಂಧ್ರದಲ್ಲಿ ತಿರುಪತಿ ಲಡ್ಡು. ಸೊ ಆ ಥರ ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಣ್ಣೆ ದೋಸೆಗೆ GI ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಕೊಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ತುಂಬಾ ಜನರಿಕ್ ಆಗಿ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಕಲಬುರ್ಗಿ ತೂರ್ ದಾಲ್ ಅದಕ್ಕೆ GI ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರನೇ ಬೆಳೀತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇದೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಗುಡ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. Principal face always is smiling face, today might be is angry because of our presentation might be. Okay. First thing I wanted to, I took a presentation on copyrights. What is intellectual property rights? Most of the students know what is intellectual property rights. Intellectual means what we are thinking in a good manner, or what we are going to be thinking in a good manner. I thanks for today's this organization of workshop, because I impressed Justice Narayana Swami sir, because he is a very poor background. He has become a justice. It shows his intellectual. When he sit over here, it is a property. If we are copied, that is the rights of him. Okay, that's what we can say. Intellectual property rights. Copyrights. Already my learned friends already explained regarding procedure and all regarding copyrights. I don't want to explain the definition and all. Copyrights is not a new thing. It is started in 1847 itself by the British government and East Indian Company. After that, 1957, it has been made an act in India, throughout the India, not for except some Jammu and Kashmir. What we say is any old acts when we are used to say this except Jammu and Kashmir, but this act is not for except, because in 1957 itself it says it's a whole India, because it is not a state-wide, it is a worldwide it has been implemented. What copyrights used to make it? Our thinking ability, our music, or our any other activities. So I wanted to why the intellectual property rights is given for human only. There is one film which is Robo. All of you know, I think so. Robo film noted was Rajinikanth.
ರಜನಿಕಾಂತ್ ರೋಬೋ ಫಿಲಮ್ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಆ ರೋಬೋ ಫಿಲಮಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ರಾಯ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವನೊಂದು ರೋಬೋ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ, ಐಶ್ವರ್ಯ ರಾಯ್ ಬಂದು ಅವಳಿಗೆ ಕಿಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಆ ರೋಬೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಅದು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಆ ಥರ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಫಿಲಮ್ ಓನ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್ ಇನ್ ದಟ್ ಮ್ಯಾನರ್. ಸೊ ಸ್ಟಿಲ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಕುಡಂಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸಕ್ಸಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಮನುಷ್ಯ ಒಬ್ಬನೇ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡೋದು, ಬೇರೆ ಯಾರು ಅಷ್ಟಕ್ಕೊಂದು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಮಿಷನರಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ಎ ಕೋಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಮೆಂಟರ್ಸ್. ವಾಟ್ ಸೇಸ್ ಮೆಂಟರ್ಸ್? ದಿಮಾಗ್ ದಿ ಬತ್ತಿ ಚಲಾಯ್. ಓಕೆ, ಅದು ಅವರ ಕಾಪಿ ರೈಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದೇ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ವಾಟ್ ದೇ ಅನದರ್ ಪರ್ಸನ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಯೂಸ್. ಹಾಗೆ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಲೆವೆಲ್ ಆ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ರೀತಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿಸ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ಎನ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಾಸ್ ದೇರ್. ಒಂದ್ಸಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಈ ಏನಂತೀವಿ, ಈ ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಅಂತ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. 10 ರೂಪಾಯಿ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಫೀಸ್ ಅಂತ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. 10 ರೂಪಾಯಿ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಫೀಸ್ ಅಂತ 10 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಯಾವ ಕನ್ನೋದು ಯಾರೂ ಹೋಗಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಏನು? ಸೊ 10 ರೂಪಾಯಿ ತೆಗೆದ್ಬಿಡು, ಫ್ರೀ ಮಾಡು ಅಂತ. ಸೊ ಆಯಿತು ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಫ್ರೀ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಭಾಳ ಜನ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಡೋರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ 20 ರೂಪಾಯಿ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ದ ಐಡಿಯಾ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಓವರ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಒಳಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಹೊರಗೆ ಬರಲೇಬೇಕು. ಅವು 10 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡೋದ್ರಲ್ಲಿ 20 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತ. ವಾಟ್ ದ ಜಿಯೋ ಇಸ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೆಡ್, ವಾಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ಸೊ ಜಿಯೋ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೇಲೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಫ್ರೀ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಈಗ ಆ ಜಿಯೋಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಇಂಟರ್ನೆಟಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮ್ಯಾನ್ ಮೈಂಡ್ ವಾಟ್ ವುಡ್ ದೇ ಥಿಂಕಿಂಗ್. ಸರ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮೈ regarding this. The copyright which is given for protection of the person or the intelligence, it has to be given in a proper manner. Copyright and tashna now registration is a compulsory. No, under section 45 subsection 1 it is not a compulsion, but there is a Sanjay Soya limited case has been discussed regarding that. Compulsory illa, ಆದರೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಲಾ ಇಂದ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 54 ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಟ್ ಒನ್ ಸಾರಿ ಫಾರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರತಕ್ಕಂಥ ಭಾಳ ಫೇಮಸ್ ಹೆಸರು ಡ್ರೋನ್ ಪ್ರತಾಪ್. ಈಗ ನಾವು ಭಾಳ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಡ್ರೋನ್ ಪ್ರತಾಪ್. ಯಾಕಪ್ಪ ಡ್ರೋನ್ ಪ್ರತಾಪ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ವಿ ನೋಸ್ ದಟ್ ವಾಟ್ ಈ ಡನ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಯಾರೋ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ ನಾನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಾರೆ ಅವ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು ಪ್ರೈಸಸ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡ. ಆದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಗುಡ್ ಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಯಾರು ರಿಯಲಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಈಸ್ ಎ ಗುಡ್ ಥಿಂಗ್. ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಫೀಸ್, ದೆನ್ 30 days ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಗಿವನ್ ಫಾರ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್. ಆ 30 days ಅಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾರು ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಗೋ ಆನ್ ಗಿವನ್ ದಿ ಪರ್ಮಿಷನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒನ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್. The point is provisions, cases and interpretation. So this is an articulation which you do before the judge as to how a particular matter is proposed before a court. So this is how you impress before the court. So such a wonderful articulation, very good. Wonderful. Thank you. 1957. The next followed by Nandini D. Patil from RL Law College, Davangere. ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಎಂತೆಂಥವ್ರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಕೃತಿಸ್ವಾಮ್ಯ ಬೇರ್ಪಡಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ 2017ರಲ್ಲಿ ಈ SP ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಅದ್ಭುತ ಸಂಗೀತಗಾರರು, ಮತ್ತೆ ಇಳೆಯರಾಜನು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಅವ್ರ ಸಾಂಗ್ಗಳು ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಈ ರವಿವರ್ಮನ ಅಂತೂ ಕುಂಚದ ಅನ್ನೋ ಸಾಂಗ್ ಇದೆ, ಅದ್ಭುತ ಸಾಂಗ್ ಇದೆ. ಈ ಸಾಂಗ್ ಕೂಡ ಇಳೆಯರಾಜ. ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹಲವಾರು ಸಾಂಗ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಹಾಡುಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ SP ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಅವರು ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇದು ಮಾಡೋದು ಏನಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಸರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸ್ಟೇಜ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನೇ ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರು ಇಳೆಯರಾಜ SP ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ತುಂಬಾ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರು. ಅವರಿಬ್ರು ಎಷ್ಟೋ ಈಗ ಇಳೆಯರಾಜ ಅವರು ಮಾಡಿರುವಂತ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕಂಪೋಸ್ಗಳಿಗೆ SP ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಅವರು ಹಾಡು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ಭುತ ಸ್ನೇಹಿತರು ಅವರು. ಅವರಿಬ್ಬರು ಸ್ನೇಹಿತ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದವರು. ಈ SP ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅವರು ಇಳೆಯರಾಜ ಅವರ ಒಂದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕಂಪೋಸನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸ್ಟೇಜ್ನಾಗ, ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ. ಇದ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಒಂದು ಲೀಗಲ್ ನೋಟಿಸ್ ಇಳೆಯರಾಜ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ನೋಡ್ಬೋದು ಈ ಕೃತಿಸ್ವಾಮ್ಯವನ್ನು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸ್ನೇಹಿತರುಗಳು ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಈ ಇಳೆಯರಾಜ ಹಾಗೂ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಕೇಸ್ಗಳು ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಈ ಕೇಸಿನಲ್ಲಿ ಇಳೆಯರಾಜ ಅವರು ಗೆಲ್ತಾರೆ. ಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು
ಏನದು ಅವರ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ವೇದಿಕೆ ಬಂದಂಥ ಹಣದಲ್ಲಿ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಅಂತ ಅಂತಾರೆ. ನೋಡ್ಬೋದು ಈ ಕೃತಿಸ್ವಾಮ್ಯದ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಪರಿಹಾರ ತಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಈ ಕೃತಿಸ್ವಾಮ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಬ್ಬ ಕೃತಿಕಾರ ತನ್ನ ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ಸೃಜನಶೀಲತೆಯಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಆ ಕೃತಿಯನ್ನು. ಆ ಕೃತಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಯಾರೇ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲರ ವಿರುದ್ಧನೂ ಹಕ್ಕಿರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ರೈಟ್ ಇನ್ ರೆಮ್ ಅನ್ನು ಈ ಕೃತಿಸ್ವಾಮ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿಸ್ತದೆ. ಕೃತಿಸ್ವಾಮ್ಯದ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾಡಿರಲಿ, ಅದು ಸ್ನೇಹಿತ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ತಂದೆ ತಾಯಿ, ಯಾರ ವಿರುದ್ಧ ಆದರೂ ತೆಗೆದ್ಬೋದು ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಕೃತಿಸ್ವಾಮ್ಯದ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಾಗಿ 1957 ಕೃತಿಸ್ವಾಮ್ಯ ಕಾಯ್ದೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕಾಯ್ದೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 5 ರೀತಿಯಾಗಿ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಳನ್ನ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಅಂದರೆ ಕೃತಿಸ್ವಾಮ್ಯವನ್ನು ಭಾಗಶಃ ಅಥವಾ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಾಡಿರುವುದು, ಮತ್ತೆ ಮರುಮುದ್ರಣ ಮಾಡುವುದು, ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ಭಾಷಾಂತರವನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಕೂಡ ಇದೆ. ಈ ಕೃತಿಸ್ವಾಮ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿದಕ್ಕೆ ಅದು ಐಚ್ಛಿಕ ವಿಷಯ, ಅಂದ್ರೆ ಆಯ್ಕೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು, ಬೇಡದಿದ್ರೆ ಬಿಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಕೃತಿಸ್ವಾಮ್ಯವನ್ನು ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಸೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಾನೂನಾತ್ಮಕ ತಗೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸುಲಭವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಕೃತಿಸ್ವಾಮ್ಯ. ಮತ್ತು ಈ ಕೃತಿಸ್ವಾಮ್ಯವನ್ನು ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ತನ್ನ ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಹಾಗೂ ಕೌಶಲ್ಯದಿಂದ ತಾನು ತಯಾರಿಸುವಂಥ, ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂದು ಕವಿತೆಗಳು, ಒಂದು ಕತೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರಕಟಿಸದೇ ಇರ್ಬೋದು. ಒಟ್ಟು ಏನಂದ್ರೆ ಅದು ಅವನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಇರಬೇಕು. ಅದು ಅವನು ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿರಲಿ. ಇದನ್ನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅದನ್ನು ಮುದ್ರಣ ಮಾಡೋದಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿರೋದಾಗಿರಲಿ ಮಾಡಿದ್ನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕೃತಿಸ್ವಾಮ್ಯ ಕಾಯ್ದೆ 1957 ಅನ್ವಯ ಅವನು ಪರಿಹಾರನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೋದು. ಅದು ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು. ಧನ್ಯವಾದ. Inauguration, registration process and procedure. The next followed by Anupam. LLB Oral Law College, Davangere. Now I am going to give a seminar presentation on the topic copyright registration process and procedure. Firstly, I go through with the introduction. Copyright is a right given by the law to the creators of literary, dramatic, musical and artistic works and producers of cinematographic films and sound recordings. In fact, it is a bundle of rights including inter alia, rights of reproduction, communication to the public, adaptation and translation of the work. There could be a slight variation in the composition of the rights depending upon the work. Copyright ensures certain minimum safeguards of the rights of authors over their creation, thereby protecting and rewarding creativity. Creativity being the keystone of progress, no civilized society can afford to ignore the basic requirement of encouraging the same. The economic and social development of a society is dependent on the dramatists and musicians, artists and producers of sound recordings, cinematography, films and computer software create an atmosphere conducive to creativity, which induces them to create more and motivate others to create. Secondly, I come to the scope and extent of the copyright registration. Both the published and unpublished works can be registered. Copyrights in works published before 21st July 1958, that is before the Copyright Act 1957 came in force, can also be registered provided the works still enjoy the copyright. 3 copies of the by the copyright holder. Copyright protection enables the holder of the copyright to take legal action against infringers in the court. If the legal action is taken before or within a certain period from the date of publication, it enables advocate evidence in court relating to the validity of the copyright and the facts that are stated in the certificate of copyright. Copyright protection renders benefit in the form of economic rights, which entitles the creators to exercise control over the use of their literary and artistic materials in various ways, such as producing copies, performing in public, broadcasting, use online or online, the internet, etc. to avail an appropriate economic reward. One can deal in transmitting or the display of the work by radio or video with copyright protection.
one can sell or pass on the rights of the work to the other person with copyright protection. One can use, reuse and reproduce the copies and can sell the copies of the work that is copyrighted. That's it. Thank you. On topic of Software Privacy and Information Technology Act 2000.